Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру под названием Banishers Изгнанники. Продолжаем и продолжаем мы идти на мельницу. Искать сына губернатора. Продолжаем. На прошлом стриме мы пытались победить утонувшего боцмана. Давай попробуем еще раз его добить. Хотя... Да, попробуем. Последний раз пробуем его победить. There's a tough one. Тихо. Уходим. Уходим, где ты? Ой, аккуратно. Уходим, уходим. Уходим, уходим. Отрубили. Not gonna stay down. О, аккуратно, аккуратно. Уходим. Ой. Not here, not now. Watch out. Spectre possession. Эй. Ну серьезно ты. Reinforcements. Time for me to shine. Possession incoming. Don't be dead. I beg Не, you. не. Прокачаемся слегка и потом придем опять. У него очень дохерища там здоровья, там прям миллион здоровья. На данный момент он непобедим. Там у нас любая ошибка. Все здоровье может снести. Так что придем позже. Хотя бы на один уровень прокачаться, или даже на 2 лучше будет. Там 17 уровень, у нас 14. А, там вот так вот делается. А.
Так, ну... Блин, ну он как бы так и обозначается, как элитный противник. У него прям здоровье прям дохерища, а дамаг прям тоже дохерища. Мы его, блин, ну, бьем прям очень долго. А он нас может лишь за один удар тут одолеть. Так, ну вот она мельница. Все, на этом стриме мы должны закончить это задание. Так, вот же это у нас... А, это... Вот так отрабатывается. Так, в первую очередь Looks сюда. derelict. Is he really inside? Может быть. Oh, shelter with a damp and itchy straw bed. Just how I like it. Ну, поджигай, посмотрим, посидим пока здесь. Останавливать там вроде никого не надо. А, не, одна аптечка все-таки нужна. Одну аптечку найти, взять тут нужно. Блин, сделай бы хотел побольше бы анимацию, вот как вот что нам делает. Так, ну тут, как я понимаю, вижу, ничего и не изменилось. Получает меньше это. Ну тут сила воли, то есть изгнание. Кулак идеальная смена. Запас очков духа Антеи. Ну я могу и прямо сейчас улучшить и до 6 уровня. Эту я, блин, почему-то сейчас, блин, и 5-й. Магнетит требуется. Нужно брать, получается. Дойдем до базы, там посмотрим, что и как нужно прокачивать. У нас тут дамаг тут стоит. Вылечит урон Реда в ближнем бою. 57. Поставим, у нас сразу дамаг вот здесь очень сильно понизится. И проборство унизится. Увеличивает урон ружья. Живучесть упадет, блин, прям сильно. А там-то и так у нас мало. Здоровье также упадет. Вот этот дамаг на ружье повысит. Вот тут нужно бы вот гнев увеличивать. Это вот конкретно вот это вот и есть манифестация. Будет больше. Сильно больше.
Ну, блин, в моем понимании раненый враг это тот, у которого уже часть здоровья уже нету. Сила уменьшится сразу же. Ну, мудрость увеличится, да. Живучесть и упорство уменьшится. Нужен магнетит. Мех нужен. Посмотрим, может быть, там, блин, у торговца есть. Надо просто взять, прийти к торговцу и сказать, что нам нужно посмотреть то и другое, третье. Просто взять, выписать ресурсы, которые нам потребуются, и посмотреть, есть ли у них в наличии. Destroy those ghost wards if you want me back. Так, мне бы найти бы их сначала. What is lurking here? Time to work, Banisher. Блин, серебро вот дохерища вот кидает, а вот, блин, другого ресурса. Камушков этих. Металла это. Руды. Как-то не особо. Блин, где-то здесь, что ли? Так, вижу. И он. Серебро, блин, одно серебро, а. Something has me. Wards. I am warded. I cannot. Так, ну он где-то, по идее, должен как-то это... А, нашел. Missed me? Always. Морского вербейника. Так вот это надо бомбануть, да? Like falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one. Oh, there! Могли бы договорить там хотя бы. Или потом тут крикнуть. Guess we're not going that way. There should be a Понятно. way up here. Понятно. Something's here. Hidden. Ага, нашел. Так, что мне нам нужно?
Так, не, это у нас не разрушается. И замочек стоит, но... Это тоже нужно как-то. Бля, вопрос-то, а нам куда? А нам как? Вниз нам не надо. Здесь у нас тоже, блин, даже развернуться негде. Даже развернуться негде. Так, серьезно, а, а мне куда? У меня идеи закончились. Куда мне залезть? Это мы попробовали. Вот это у меня нету. А, во! Ну, допустим. Так, а дальше куда? Я тут ничего не вижу. Нам туда, что ли, надо? Да, сюда. What hides here in the dark? Come out, come out. Попытка перевода описания ритуала малого полингенеза на повседневный английский. Deja vu. He tried his hand at several translations.
Так, я не ошибся, когда подумал, что в этих землях есть скрытый потенциал. Вуаль между Оралу и нашим миром здесь особенно тонка, что благоприятствует появлению разрывов. Безумные амбиции Читы и Протект сделали еще более хрупкой. Жалкие неумехи теперь будут вечно страдать за это. Впрочем, благодаря им я смогу собрать множество сведений об Оралу и преуспеть там, где другие потерпели неудачу. Заручился с помощью сына Хаскила. В отличие от его недальновидного отца, у него есть талант, поэтому он может быть крайне полезен. Уверен, нас с ним ждут великие достижения. This relay lad seems dangerous. His apprentice seems to be following him down the same path. А ученик это сын губернатора, да? Ономакрит — книга незначительных и важных утверждений. So, what are you hiding in here, evil spawn? Glancing at the original writing, Lami's work was poor. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. Так, 10 июня 95-го. Не могу больше ждать. Отец может сколько угодно читать проповеди, прохлаждаться с друзьями из управления города, но словами никого не спасти. У нас есть сила, мы обязаны действовать и не трястись в страхе за свою репутацию. Но отец всегда боялся попасть в глазах других так сильно, что бросил на свое ремесло, и мне пришлось изучать его в тайне. Настоящий позор. Если отец не станет действовать, буду я. He doesn't speak well of his dad. He thought he was better. That's not a particularly difficult task, in fairness. We need to get to the top floor. Bet we'll find something. Так, а тут мы все нашли, да? Вот это вот мы видели? Нет, записи Лэми о символе. Первый символ не действует, возможно, его нужно сосчитать с другим символом, чтобы удвоить воздействие. Второй символ — полный провал. Третий символ действует после слова. Четвертый — рисунок совмещенных первого и третьего символов обведен. Попробовать это. Так, а это мы читали. Это наверх, типа, да? Мы подвинули. Это мы читали. И незаконченный оберег от призраков. More ghost wards. Someone was being extra careful. Все, здесь я вроде все посмотрел. Так, да, посмотрим, что у нас тут еще было. Окей, ладно. Так, внизу я был, значит, нам сюда.
You need to see this. Сейчас посмотрим. Амулеты. Акилара. Акилары. Манифестация расходует на 50% меньше духа, но НТ получает на 30% больше дамага. Нет, не надо такое. Так, опыт 17. Подопытный сразу почувствовал свое присутствие. Травы никак не повлияли на чувства. Очередная неудача. Однако на мгновение он оказался мне сбитым с толку. Может быть, это как-то связано с живой материей, нужно будет проверить. Результат неоднозначный. Даже когда мне удается обмануть его, стоит подобраться поближе, как он начинает тревожиться. Попробовать усилить воздействие берегом от призраков. Неудовлетворительно. Ингредиенты верные, может все делать в символах. Все еще не действует. Кажется, я на верном пути, успех уже близок. Why did he feel like he needed so much protection? More magic mockery. He wished to disguise his presence, or perhaps to distract from it. Лифт. Да? It's just a lift. Why is this mechanism so complex? Может, это не просто подъемник, а что-то еще? Оккультная философия. That book again. The Agrippa. That's not good. Not good at all. What level of not good are we talking about exactly? This book promises eternal life, but the promise is a trap. Let's hope it hasn't been used. Should be useful. Так, время почти пришло, скоро наше рвение будет вознаграждено величайшим даром. Мы собрались и готовим ритуал. Здесь с Антоном что-то обсуждают в стороне. Мне все равно вечная жизнь ждет. Так, ну да, вставлять в эту самую рукоятку вот сюда вот. Тут я все же посмотрел, да, все. The lift should work now. Но он не поехал вниз. All this is more serious than we thought. I'm apprehensive, and not just because we're going underground. Это We'll be да. careful. We don't know what Lammy was up to, and the signs are not encouraging. Ну куда-то поехали. Так, нам говорят туда идти, но я пока скажу сюда, посмотрю здесь. Не, опять серебро. Лучше вот магнитик дали бы. You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Really? No, not really. Not at all. Ivy blocks the path. Hell's balls. Another sorrow used as a guardian. Так, что именно?
А отрабатывать мы его еще не научились, да? Еще ниже. Это, как я понимаю, все он тут, да? Построил. Ладно. Это я забрал, да? Да. Скорбец. О, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Уходим. Мимо. Every totem killed makes it stronger. А как он эту фигню-то сюда притащил-то? Уходим. Тихо. Ай, больно. Где еще? Вот она, кажется, да? В смысле не сработало? А по какого уровня? 17-го? Блин, а где еще один? А вот и он. Time for my soul. There's a tough one. I see no more pillars. Все, норм. It's on you. Уходим. That was filthy. When all this is over, I might retire. You'd miss it. You know you would. Here, I found something. Dead animals, again. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Is this how we got through the Sorrow's vigilance? Блин, почему я вот это вот я не сумел отработать? Aye, still impressive. So, here we are. I suppose now we step into the void. Suppose we do. Так, перед тем, как войдем, давай посмотрим на наличие чего-нибудь еще тут. Может, еще что-то есть.
Я вроде... Записка ритуала культа. Первая попытка. Свинья успех. Продолжительность несколько минут. Так, курица успех. Курица продержалась намного дольше. Свиньи, думаю, из-за разницы в размерах ей требуется меньше сущности. Корова неудачная. Похоже, туша слишком большая, ритуал не подействовал. Ага. Уходим. Отработали. Воу. Аптечка. Ready and waiting. Quicken yourself. Здравствуйте, Джеймсы. Что за игра? Изгнанники. These webbings are too thick. We won't get through. Изгнанники игра. В названии же это. Название же есть. Так, а I can't seem to get a good grasp on the spectral fabric. все еще не можем, да? Внутрь тут это проходите. Порождение разрывов. Согласно преданиям, лишь мертвые могут попасть в пустоту, покинуть ее не дано никому. Скрижали Мусея доказывают, что смелый искатель может найти разрывы пустоты в ледяных или жарких пустынях. Короче, кому интересно, тот прочитает. Про себя тут уже на паузе. Dark rituals, void breach, general weirdness. Lemmy can't be far. Так, ну пошли. Wards, you're on your own. Они здесь есть, что ли, да? 15 уровень. Можно теперь с боссом сразиться. Take care. It's awfully calm. Why is it awfully calm?
demonologists really like pushing the limits of their knowledge without considering other lives. That just makes them human. Wards. I'm going to need a hand here. I can manifest now. Уровень, да? They haven't noticed us. Stay low. Не привлеку внимание. Посмотреть, что там вообще находится. Отработали. You'll get it next time. Sharpen up. Так, ну посмотрим, что тут вообще есть. Или это я... Ну, блин, лишний опыт, типа. Лишний опыт не бывает. Лишнего опыта не бывает, но если дали бы мне еще ресурсы бы... Блин, не, вот с этим уже не хочу связываться. Wards. Think you can fend for yourself? Much better. Careful now. Ой. Уходим. Call on me. Все, отработали. Но не вижу, они как-то это... Рядышком с этим находятся, пытаются их бомбануть, но у них ни хера не получается. Так, туда или туда? Давай попробуем в первую очередь сюда. Да, скорее всего, сюда. Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of drama. Так, нарисованная карта Хароус с инициалами РР. На ней отмечены два места. Заброшенная мельница, кладбище Богова Делянка. В этих двух местах вуаль между орал и воплощенным особенно тонка. Разрыв? Ну, кладбище у нас получается вот оно, да? Ой, блин. Мельница. Где у нас мельница?
У нас одна точка вот тут вот стоит, кажется. Или, короче, я не знаю, где там что. This one's different. Looks like it died diseased. Сейчас, одну секунду. Так, призраками можно управлять, или, по крайней мере, направлять их, используя ряд известных ритуалов. Их нужно проводить с особой осторожностью. Ошибка грозит потерей контроля, что может иметь катастрофические последствия. Если интенсивность слов силы будет отличной от 0,1, а должные защитные меры не были приняты, призрак появится, но не будет подчиняться. Такого исхода нужно избегать, ведь он влечет за собой тяжелые травмы, смерть, что похуже. This is some dark, sideways magic. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. Ugh. What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. Were you stuck in here? In the Araloo? Originally, I was searching for the source of the poisoning. I may have overestimated my talents. Still, an amazing place to be stuck in, no? Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did. A good thing, too. I was starting to think it was wise to me tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. We must talk of Caleb Watson. Why in the hell would you give him a resurrection ritual? Ruth's death hit poor Caleb hard. He was alone, and so I would often stop by his workshop. We talked. He took a keen interest in my studies and was a good listener. When he learned that she could possibly return, he had one question. How? You saw his grief as an opportunity to test the effects of the Lesser Palingenesis. Oh. You know the ritual too? Amazing, isn't it? I've studied it. The actual ritual, not the mangled version you gave Caleb. Yes, and I'm sorry. I found it in a copy of De Occulti Philosophia by Cornelius Agrippa von Nettesheim. A remarkable book. I've met my fair share of illustrious occultists, and none owned an authentic Agrippa. Much is lost in translation or altered in the printing. I doubt your copy is an exception. Of course! The power is in the words, and mine were wrong, so the power went awry.
How very fascinating. Are you aware of what would happen if people learnt of your studies? Surely the acquisition of knowledge cannot be a sin. Do you remember Deborah? Miss Comenius. Yes, of course, I remember. Your father tasked us with an investigation. One way or the other, we must return with the mystery solved. Ah. I think I understand what you're saying. I might be in a tiny little bit of, danger. You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I am a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning, and see where I already stand. Amazing, no? You did not find the void breach beneath the mill by accident. You had help. Who taught you? I did my research. Suddenly, you're a man of few words. I'd rather not involve those not present. Discretion, you understand. We find you up to your neck in the blackest magic, speechifying about your transcendent journey. Your life is on the line, Lammy. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them, the very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. You've studied demonology. Did you do it alone? When my father forbade me to continue, I confess I disobeyed him in secret. Those big books were very boring until they were forbidden. Suddenly I could not get enough of their secret knowledge. Funny, eh? More recently, a good friend of my father showed me that I had only been scratching at the surface. He taught you in secret. On his visits, I would assist him with the research for the writing of his books. When the curse fell, he fled with thick-skinned newsmith and left all his work behind. I hope he made it. I'd surely like to one day show him the advances I've made upon his work. From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now, at first, I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. By the Araloo, do you mean the void? Neither name does it justice. This place is beyond words. The Araloo, Mr. McCraith, is made of the very fabric of our primordial myths. Isn't it amazing? How can you be sure the void has tainted the region? In New Eden,
the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Was it the same illness? I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Aralu. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. Confusion, paralysis. Can you tell me more? I felt my movements slowing, my thinking too. Space seemed to thicken. But wait, what if it was not space thickening, but time slowing? In recent months, many in New Eden have spoken of similar feelings, of lost time, hours untrackable, days passing unremembered. Who knows how the Aralu disturbs the minds and bodies of women and men? Unfortunately, I cannot reach the source. The Aralu is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? Let's go take a closer look at that ooze then. And with that sorrow gone, I can leave. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Aralu is not your home, Lamy. But thank you. Так, пытаясь исправить ошибки своего отца, Лэми начал изучать запретное колдовство. Но есть существо. Ладно. Pardon my morbid enthusiasm, Mistress Duarte, but could I ask you a few questions? How may I help you? And which of you may I help? Блин, ты там сказал просто Let's go вопросы take a задашь. closer look at that ooze then. And with that, do be... The Ar... What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. Ну что ж, пошли. Так, а ты говоришь туда идти, да? А тут у нас тогда что? А, тут у нас просто тупик, получается, был. Ладно. Ну, я на этом стриме мне хочу это полностью добить это дело. Antea, we should get going. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. The more powerful the loose cannon, the more dangerous it is. Ну, тут хорошо, тут обустроился. I don't know if the paralysis and confusion applies to me, but I feel strange, and I suspect the ooze. Only one way to find out. Oh, God!
Need a wee bit of help here. Yes, I can take it. Ладно, пока так побегаем. Well, that was not pleasant. Not pleasant at all. Wards, think you can fend for yourself? Их его не вижу. Так, подожди, это нам мы сюда уходим, а здесь у нас тогда что? Destroy those ghost wards if you want me back. Я его не вижу. Sorry, not this time. А, ну, куда нам? А где этот берег? I can't, Rory. Блин, куда он его поставил? Он его поставил-то? Ну да, кругляшок Red, я I вижу. can't manifest anymore. Ну вот это место Beware. вот Wards. не просто вот так он. Это здесь что ли? А, во. Thank you. Anytime. Ready and waiting. Уходим. Blasted pest! Watch out. We made it angry. Тихо. Ой, аккуратно. Not sure how much more I can take. Аптечь. Давай так добьем. Stay down. Не хочу аптечки тратить вот это, если нас еще раз ударит. It oozes through the breach. Suppurates like a festering wound. How delightful.
Let's see what lies on the other side. Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. The ooze affects the incarnate too. И где мы? Who goes there? Блин, какой-то шахтер. Или кто Is это? that a ghost? I don't know. But I don't think we're alone. Это да. Ты такой? What might you be then? What was... Oh, shite. Did you just say shite? You? Бля, она как бы в нашем мире это в реальном. Никто ты. А хер ты скажешь, да так просто. It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. No wonder they all got sick. Ну да, тут все отравлено. Этой фигней этой. Что у нас там, блин, надо это восстановить? Ладно. Так, памфлет Коттона Маттера. И пораженная этим женщина осознала, что она и другие, кто был упомянут в всей беседе о потустороннем, имели связи с дьяволом. На вопрос же о том, заключила ли женщина с ним договор, она ответила отрицательно, но сказала, что обещала отправиться к нему по первому зову, и что, по ее словам, случилось уже не раз. Чего? Feel a draft. А с тех пор, как Пандора открыла свой сосуд, выпустив на волю всевозможные бедствия, люди стали считать эпидемии наказанием, неспосланными богами. Узколобые ученые с этим не согласны, они предпочитают искать во всем естественные причины. Как это часто бывает, истина где-то между двух крайностей и в то же время выходит за их рамки.
Без сомнения, не все эпидемии объясняются разрывами в ткани его воплощенного. Регулярность, частота, свирепость подобных случаев по всему миру свидетельствуют о существовании разрывов и воздействии на иного мира. Оралу Великой Бездны неспроста настоящее имя Пандора, а не Сидора. Так кто осуществляет дары, то есть дары земли. Лекари, врачи, пастыри, ведьмы, как истинные искатели, должны всюду высматривать следы разрывов. Ибо пока они не закроют разрывы пустоты, откуда в наш мир просачиваются дары загробного мира, они так и останутся муравьями, что попытаются потушить лесной пожар. Покуда слепые фанатики бросают в тюрьмы и вешают колдунов и их почитателей, обвиняя их в распространении болезней, тогда как сами, как культисты, стекаются сюда, потому что их притягивают дары пустоты. Они остаются волцами, принимающими овчарок за волков. From the invisible. Ладно. Так, нам наверх-вниз. Look up. The ooze, oozed through the very stone. Так, гипсы. Спасибо, что остановили записки. Сгособ свидетель, времена сейчас тяжелые. Я прекрасно понимаю, почему вы не смогли отправить нам заказное зерно. Мы оказались в похожем положении, вынуждены отменить следующий заказ из-за падежа нашего скота. К письму будет предложена разница по счету, на чем мы будем считать его закрытым. По крайней мере, до лучших времен. Да спасет нас Господь от этого проклятия. Ричард Смиленс. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs. And of all of them, just this one house fell down. Maybe it was personal. Was the Gibbs' house targeted by the ooze? Obviously. Look around you. То есть это та самая расщельна, типа, да? Лозоходец. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well, A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! They were determined to do for her. She built a case for her rationality, and they tore it apart. О. Тихо. Так, опять ты. Ask for help if you need it. О, аккуратно. Уходим. Ой. Have some of this. Так, пошли наверх. Picking up something spectral nearby. Прям внизу, что ли? Something's here. Hidden.
А, вижу. Так, учетные за книги фермы гипсов. Починка стен десятинок или такое-то. The Gibbs' land was barren. They were struggling for money. Так, ну тут я тоже, блин, это у нас тупик получается просто-то. Здесь сундук валялся. Так, продолжаем. Изучать, смотреть, что тут еще есть. Что мы и пропустили еще? Так, дрожащие родители. Мы с Рубином поселились в провиденции. Дом у нас необычный и очень уютный. Уверен, он бы вам понравился, хотя, возможно, вы настояли бы на занавесках другого цвета. Так, мы прилежно посещаем молитвенный дом. Прошлое воскресенье была особенно красивая проповедь. Нам точно пришлось бы по душе, но в Англии еще не перевелись набожные люди. В последнем письме вы упоминали, что дела на ферме идут не очень. Если Господь послал вам испытание, уверенно вы пройдете его, но если вам понадобится суда, Рубин с радостью даст. А еще мы могли бы приехать к вам в гости, если вы согласитесь на ряд условий, касающихся вашего поведения и манеры говорить, особенно с Рубином. Не нужно осыпать его ни лестью, ни хитными замечаниями. Ваша дочь Эмити. Что-нибудь еще, может быть, блин, тут я уже везде был. Вон туда, может быть, надо как-то залезть. А, блин. Mrs. Gibbs, I presume. Возможно. То есть это тот самый дом, который это... Ну, точнее, тот самый обвал, получается. То самое землетрясение, которое рядом с деревней было.
We go then. То. Воу. Уходим. Not strong enough. Блин, в первую очередь это вот она. You're wasting your time on this one. Блин, аптечка срочная. Это серьезно? Блин, серьезно. Аккуратно. Да еб... Да блин. А можно я уйду отсюда? You got this, pal. Change tack. Piss off. Очень мало места. Чтобы как-то развернуться. Так, а здесь я... Это я просто круг сделал, да? Ладно, нам как нужно вот сюда как-то получается. More efficient than cannon powder. А вот я и круг сделал почему-то. А сразу напрямую будет здесь, почему я не увидел. А потому что камушек вот с этой стороны была, не с той. Вот поэтому и не мог. А как мне дальше? А, вот здесь дальше. Another shadow. What do they want? Red, something is keeping me from manifesting. In here? Ah, shite. I'm back. At long last. Wards, think you can fend for yourself? Еще один, что ли? Блин, все равно не вижу. Something has me. Wards. А, вижу. Так, а сюда я не могу наступить, типа, да? Wards, you're on your own. Еще один. Sorry, not this time. Блин, ты их видишь вообще?
Нужно отстрелить. Точно, нужно найти и отстрелить. Потому что я Destroy вот они those ghost камушки. wards, if you want me back. Камушки, вот они. Ну, серьезно. Better. You're welcome. Все? Now let's inspect the body. Shall we? Тут все, больше ничего не было. Блин, круги тут. Очень много телепортов. Кто? А, бабка. Простая. Expected no less from Не, you. кремень гипс. Ну, она 4-го уровня. Leave it to Ooh. me. Call on me. Уходим. Че это было? Почему не получилось? There's more of them. Ой. Уходим. Климатси. Тебя еще один босс, да? А, не хватает. Ах, раздамажил. У меня там аптечек просто не было ни хера уже. Я как бы их и пожадничал. Expected no less from you, Mrs. Gibbs. Ну. I'm here, Ох, damn ни it. хера себе ты. Бля, опять эта фигня. Did we miss a few? Уходим. There's a tough one.
Ну, серьезно, аптечку дай. Look to me. Уходим, уходим. Not strong enough. Dodge it if you can. Уходим. Ой, ой. Someone didn't want to stay dead. Все, наконец-то добили. Так, ну это была бабка. Жена Гипса. Хаскел и его паства бросили свои дома и собрались здесь, в Кареус. Места всем хватит. Места хватит для всех. На стене входной двери растет плесень. Нужно сокрести ее. Плесень стала мерзкого черного цвета и начала сочиться между досками. Остатки посевов зачахли. Губернатор и его малодушные спутники принесли сюда проклятие. Да хранит нас Господь. Черная жижа повсюду. Люди хворают, больным тяжело дышать, и у них течет кровь изо всех щелей, даже из тех, о которых говорить не принято. Мы тонем в слюне дьявола. Я вспоминаю чуму, которая бушевала 7 лет назад. Молюсь, чтобы Господь даровал мне Клеменси Гипс и моему верному и в мере одаренному мужу мудрость вновь найти ведьму. Господь не поможет нам, потому что губернатор занимается колдовством. Его глупый сынок, как его там поставил дома языческий тотем, который я сломала, а типа видя, как Хаскел бросил что-то в колодец, а после земля сотряслась. Что эти хаскилы задумали? Clemency Gibbs blamed the epidemic on a witch. Come from New Eden Town with the governor. That's not what the woman they accused was saying. The Gibbs were not at home to rational explanations. Блин, у меня с аптечек все уже, аптечки у нас завершились. Одна есть еще, но, блин, одна это мало. Так, а нам сюда может быть. Так, а то я назад вернулся. Хотя, блин, мне нужно здоровье восстановить, аптечки восстановить. Да, восстанавливаем.
А мне куда надо? А, мне нужно вроде этот вот это вот телепортнуть. Can't use this one. Ну а тут? See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream. Ладно, давай дальше искать. Так, ну мы телепортнулись вот оттуда. Так, подожди-ка. Marcin Leth! Focus, Red. Уходим. Get lost, won't you? Over there. Elusive little buggers. Так, а мне бы еще вот сюда вот бы залезть бы. Ага, вижу. I know. Is that the sound of a corpse cocking its gun? Devil take it! Плюс 10 очков за здоровье. Так, вот еще один лозоходец. Ну и двоих два так, пока, да. Третьего еще нету. Don't step in that. I mean it. I'll find a way around then. Так, здесь я не обойду. Здесь только что. Wars. I'm going to need a hand here. Нет, тут там я не вижу. Were those echoes we're hearing, or the shadows speaking? They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first?
Серебро. И что? Я обратно спущусь, типа. Окей, допустим. The whispers say the same things over and over. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. Так, ну сюда. Блин, какие большие пещеры все-таки здесь. Вон там вроде укрытие. Ну. Большое место, как бы я уже знаю. Watch out! Spectre possession. Тихо. Вот серьезно, ударь ты его уже. I have another in sight. I feel like a bloody target practice. Reinforcements. Don't let that spectre get to the Уходим. corpse. This looks perfectly drinkable. Famous last words. Why hasn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. Так, ну ладно, идем дальше пока что. Ищем. Off we go then. Так, это у нас что такое? Careful. A dark will is upon that thing. У нас уже это третьего нету. Это я обратно спущусь. Мы тут уже были. Ну, покажи мне это. А, тут, блин, ты мне вообще ничего не скажешь. Как мне туда залезть, да, типа? Или это что это такое? Блин, не, это как раз третий есть. Это надо как-то вон туда вот залезть. Так, ну давай.
Think you can fend for yourself? Это нам нужно наверх как-то залезть. А, вон на ноге. I'm back. At long last. Off we go then. Серебро. Блин, почему одно серебро тут не дают, а? А как же другие камушки? Все, третий у нас лос заходит. Теперь можно и открывать. Блин, пещера прям здоровенная. Прям она очень большая. Так, разрыв... Нет, разрыв это... Да, нам разрыв нужно. Unclean spirit, be gone. Все. Череп 4-го уровня. Все, теперь можно дальше идти. This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion? If I wanted your opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Someone came through here, someone real, not just a shadow. Вопрос кто? Whoever it was, looks like the E's got him. What do you think, Antea? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. Так, ну помаленечку идем. Че, не хочешь при это вот? Чтобы я побольше по грязи, слизи побегал. Так, мне говорят туда идти. А вот еще вот ты. This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. Now join in any time, Antea. What do you think I'm doing? А в смысле как-то? А мне куда? А мне как? This is God's land. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, chief amongst them. Aye, many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. Это еще что еще такое?
This isn't over yet. Следующий. Антипа гипс. They never learn, do they? Уходим, уходим, уходим. Reinforcements. Уходим. Away with you. Так, тут, блин. Ой, ой, ладно. Уходим. Try this on for size. Да, блин, какой же это живучий-то. Антипа. Away with you. Those things came from the ooze. They're like those oriental shapeshifters we fought in Bremen. Obake liquefy. This is something else. The ooze reacted to our... The Gibbs were so angry. Pure entitled bigotry. Maybe they were affected by the ooze. I mean, we've been snapping at each other since we got here. Something's toying with us. I think they made the ooze. I don't think the ooze made them. We can't leave yet. Так, это выход, что ли? А нам сюда надо, да? This is it. This is the source. How do we get to it? Сейчас разберемся. Я нет, я не уверен. Shelter, if you need a fire to warm you up. Так, ладно, давай погреемся. Что у нас там по аптечкам? Аптечки нормальные, здоровье у нас нормальное. Something tells me this is the condemned well. Do you think you could get that bucket down? Че, опять тут, блин, покажет где-то? А. A strong memory clings to this place. Я не вижу. А у нас две метки, блин, а нам куда надо?
Добраться до центра и осмотреть ведро. An echo from the past drifts by. Да, посмотрим. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stalling. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? How dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Урим и Тумим. Инструменты прорицания и клеромантии. Считается, что они раскрывают волю Бога. The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. But why now? Hiding the evidence perhaps of his role in the witch trial. They connected him to the demonology he used to reinforce his authority. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Haskell must have feared the suspicious mob. То есть во всем виноват этот губернатор сам во всем виноват, типа, да? А из-за чего обвал произошел? Блин, скорее всего, блин, там кто-то бомбанул что-то, да? Блин, а ну тут как бы пустоты типа большие. Он как бы мог и самостоятельно все это вот упасть. Ну. Ничего за куча говна. This can't be good. Who are you? Confess! Let them speak! If we speak, shall you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Let Urim the Great, you have blood on your hands and weakness in your heart. Guilty! Sworn to vanquish evil! You conspired with witches! Sworn to banish all ghosts. Instead, you embrace one. The charges: cowardice, oath-breaking, deception. The verdict: guilty. The sentence: pain hereafter. Ну что ж. Несправедливый суд. I am no witch hunter. Never was. Так, одна какашка есть. Can I join in too?
О! Теперь еще идут два некрыда. Not strong enough. I'm the one who has to fight. Уходим, уходим, уходим. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Бей какашу пока что. Уходим, уходим. I think this one is mine. Ой, Bloody hell, ой. that stings. I don't feel so good. Понятно. Блин, да серьезно ты. I'm not messing about, am I? I ought to face myself. Oh, damn it. Ладно. Wasn't expecting to fight myself today. There's a tough one. Тихо, блок, блок. I'm not messing about, am I? Блин, куда нажать? Ну что ж, первая стадия прошла. I never wanted this. I hate the very thing I've become. Ладно. I can sure as hell try. Уходим, уходим, уходим. Это я знаю, это, блин, знаю эту атаку. No, not anymore. Ой. Уходим, уходим. Блин, не убежал. Yeah? Well, I rebuke his. Almost there. Your strikes do nothing. Уходим, уходим, уходим. I'll take care of this thing. Да, серьезно, аптечка.
Уходим, уходим. Ай, ладно. This thing is mine. Уходим, уходим, уходим. Уходим. Ну серьезно. Вторая часть есть. We use rituals to help the living, not curse them. Блин, теперь двойная порция. Bloody hell, that stings. А теперь мне здоровья вообще нету. Уходим. I think this one is mine. Надо хотя бы одно вытащить. Come on, man, get yourself together. So this is what Блин. death looks like. Ну так вот как-то. Нем. I only seek the truth. Bloody hell. Is that me? That's a cheap trick. Oh, you just die. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Уходим. Ох, нихера себе тут попал. The shadow's got its strength back. Don't let the ooze get back to its shadow. I'm the one who has to fight him. I forgave myself a long time ago. You can't have this wound. Let me end this. I'm the one who has to fight him. Так, ладно. Уходим. I'm not messing about, am I?
think this one is mine. Hell's balls. Так, аптечку дайте. Первую. Так, больно. I ought to face myself. I'm not messing about, am I? Вижу. I'm the one who has to fight him. Blasted pest! Ну, серьезно. Уходим. I forgave myself a long time ago. You can't have this wound. Ну, серьезно. Ну, с какой стороны? Не пролистывается. Ghosts are dangerous, and I'd no reason to show mercy. А как мне тут заряженную атаку делать? Nobody deserves to feel like an Уходим. outsider. This thing is mine. О! Ну, серьезно. I'll take care of this thing. Уходим. Call on me. Damn you. Уходим, уходим, уходим. Your strikes do nothing. I'm here, damn it. Let me.
This thing is mine. Да серьезно. I need to be the one to face it. Yeah? Well, I rebuke his. And Taya died to help New Eden. And still we fight this curse. Отходим, What отходим. more do you want from us? This just Блин, won't да беги do. ты. Да беги. Bloody hell, that stings. Да серьезно. Тут против одного тут, блин, тяжело тут. А их двое тут фигачит. I only seek the truth. Я только могу только один снять. That's a cheap trick. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. The shadow's got its strength back. Don't let the ooze get back to its shadow. Да, блин, она слишком быстро соединяется. I think this one is mine. You're on your own here, Red. Bloody hell, that stings. Come on, man, get Блин, yourself. больно. Пойдет. Ну серьезно. There's a tough one. Your strikes are not helping. Let me. А, ты это блок ставишь. Бегу. I'm the one who has to fight him.
Да блин, беги. I think this one is mine. О. Так, хватит уже это делать. I'm not messing about, am I? That's enough. Ghosts are dangerous, and I'd no reason to show mercy. Уходим. Да, тут, блин, тяжело. Let me. I need to be the one to face it. You got this, pal. Уходим. I can sure as heck. Let me. В смысле? Once more with feeling. Nobody deserves to feel like an outsider. I need to be the one to face it. You got this, pal. Уходим, 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 уходим. Yeah? Well, I rebuke his. This thing is mine. This is going to vex me. Да блин. Your strikes do nothing. Let me. I'm right here. Это то же самое, что синее, да?
You won't do that again. Your strikes do nothing. А все же, у меня, блин, в любом случае одна аптечка. Why now? Ладно. I only seek the truth. Bloody hell. Is that me? That's a cheap trick. You'll get it next time. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Уходим. I'm the one who has to fight him. I think this one is mine. В смысле? Come on, man, get yourself together. Your strikes are not helping. Let me. Так, ну норм. Надо побольше это вот изгнание делать. Пропуск не получается. I never wanted this. I hate the very thing I've become. Your strikes do nothing. Есть. Уходим. You'll get it next time. You're on your own here, Red. I'll take care of this thing.
You'll get it next time. О, наконец-то 4 аптечки, все 4 аптечки целые. Antea died to help New Eden, and still we fight this curse. What more do you want from us? I'm here, Ой. damn it. No, I don't think we will. I ought to face myself. А у них же здоровье одно на двоих, типа, да? This is going to vex me. Уходим, 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 уходим. Мимо. Оу. А серьезно ты? Shadow's got its strength back. Don't let the ooze get back to its shadow. Honey, your strikes do nothing. Уходим. Let me end this. Hell. This thing is mine. Так, хватит. Все на последнем здоровье. Judgment. The guilty are known. Now justice is ours.
enough. Can we please get out of here? Пирог губернатора Хаскела. То есть, хочешь сказать, этот губернатор взял и кинул в колодец что-то типа вот дохлую ворону, и это у вас все пошло, что ли? That was awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. Feel powerless. I were always one move behind. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Haskell's cowardice is to blame. To save his own arse, he condemned a woman he knew to be innocent. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. Все, выбрались кое-как. В какой-то веке. Ну, как я понимаю, мы сейчас находимся на... А, нет. Ни хера не здесь. Мельница тут, а мы вот тут находимся, получается. Ну, ладно. Берег мы потом посмотрим, получается. Потом как-нибудь. Нам в любом случае туда нужно будет идти. Так, а вот еще доступное доп. Задание какое-то. Потом посмотрим. Так, ну мы прямо внизу. Внизу деревни. Вон тот самый лифт, который я видел. Так, вон туда можно, да? Так, лифт вот он. Is it just me or? I felt it too. Где именно? Сюда? Нет, тут уже все закончилось. Так, давай сюда в первую очередь схожу. Все, здесь мы все нашли. Так, кто? Бабулька теперь. О. I can handle this on my own. Ты уверен? Я застрял.
not here. Я просто застрял в этой. Я не смог, не знаю почему, да я не смог просто выйти. Отработали. Blasted pest! Watch out. We made it angry. Воу. Больно. Все, поехали на лифте, заканчиваем это задание. И все на сегодня. Is it just me or? I felt it too. Так, где-то в этой стороне получается. Нет, не то. Something's here. Hidden. Еще серебро. Так, вот тут у нас что есть? Так, тут у нас только серебро, опять же. Больше у нас нам тут ничего не дают. Easy as pie. А, мне в любом случае сюда надо. Так, а мне куда вообще? Давай в первую очередь вот туда вот. Так, теперь вон туда давай. Опять же Лен. Это не рубится. Ладно, теперь на лифт. That down there, I was tense. I was impatient. Me too. That infamy really got to us. Years of anger coursed through me. Yet now I can't even remember why. Me neither. This is what an infamy does.
It's over now. We're here. I said something to hurt you. I'm sorry. I forgive you. And I hope that you forgive me too. How refreshing it is to the soul to be at once thus delivered of that which was Опять собрание, да? its trouble. One thing above all else, my friend, А, эту стену они построили уже. the wicked are at odds with themselves. Oh, good. His latest sermon. We haven't missed it. Ну, мы, если что, мы сейчас свою проповедь задвинем. Что ж, пошли. Зайдем. The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet, in His name, they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now, the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people here. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banishers speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. There's a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? It tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. "The devil walks among us," they said, "and you must save us, or we will find someone who will." This governor knew he could not save them, but he could give them a witch. She would confess, or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. McCraith. She was the devil's tool, and worse, much worse. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist. To repel the devil, the wise and fearless man must learn the Black Spy's tricks. Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the hem, beyond the invisible? Have you ever heard of the Araloo? What gibberish is this? No? Your good friend Etienne Roulet did not. It seems they knew worthy of his secrets. Never mind. Do you then consider yourself a true demonologist? In order that a war be just, 3 things are necessary. Firstly, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause.
Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail, to wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. The trial was not fair. You had no proof, and you knew it. Credible witnesses gave believable testimony, sir. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny it. But I did what I did to protect the colony. It was a difficult time. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Eden. Without me, they're lost. Without them, you would be lost. Yes. Maybe I do need them. Very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. McCraith. And there is no one else. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it, belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken, secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Я не собираюсь его пожертвуем. Выносим приговор. Ну, потому что слишком уж это. Вот нахера он это там делал, да? За что его, блин, щадите? Я в этой игре и куда за меньшие поступки казнил. А тут прям только косяк. You had the power to stop the madness, but instead you chose to let it run all the way to its barbaric conclusion. You brought the curse down on New Eden. Then you called we Banishers in to fix your mistake. You boast of your knowledge of demons and spirits, but in truth, you master nothing. You're a peacock. All show and no meat. I'm not here today to bring justice. But this man, your governor, brought death to your doors. He deserves blaming. And shame on me if I don't do it. Bells, bells!
friends. Have I ever not served the interests of our community? Have I not protected you? Have I not loved you? Death to the dead. This is unfair. Ну уж извините. Их там этих убили тут за что там. Is the evil gone for good? Far from it. Then who will protect us? Сами? I will. While Mr. McCraith fights the curse of New Eden, I will protect the people of the Harrows. Or at least, I'll try. Now let's all return to our homes and pray for forgiveness and the strength to bear the consequences of our actions. Your fee. One of the many debts my father left me. You'd best put your own debts first, young Master Haskell. Don't I know it? I hate this place. Rest up, then please, let's get out of here. Что у нас там по здоровью? Здоровье у нас нормальное, да? Ну окей. Чернильница, дело присутствия. Так, мы пошли. Задание все еще не закончено еще. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. Disgusted by what we saw down there. By the sins Fairfax Haskell committed in the name of his god. I hope they'll burn in hell. For that I hate myself. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were my own. I know her rage. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind.
thought by becoming a banisher, you'd overcome your anger and fear. I thought at least I'd gain control. I'm a big bad banisher. I fear no ghost. I understand now that this control was but a mere illusion. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Are you sure it was a dream? Is that why you left the schoolhouse without me? Yes. It must have been a dream. She wasn't there. I mean, how could she have been there? But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? Dreams can be vivid. Can be difficult to separate them from reality. I was awake, Red. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. No. Not even death. Still angry? Gloriously. Ух ты, нихера себе тут дали. Ну ладно. Уменьшает получаемый урон на 5% за каждую манифестацию, которая устанавливается. Но на 30% больше урона, но получает не надо. С каждой манифестацией урон от манифестации возрастает на 15% при получении урона. Область действия вспышки на 30%. Вот это можно поставить. Не, лучше вот это поставить. Блин, что такое бесполезное все такое, а? Блин, все такое бесполезное, все такое ненужное.
Либо тот, другой. Одно прокачиваешь, другое ухудшается. Ладно, все, на этом закончим, на этом завершим, на этом все. Что у нас там по костюму 4-й уровень? Ну, проворство, там, типа, уменьшает очень сильно. Сильно. Ну, физическая стойкость очень сильно подрастет. Мудрости увеличивается, увеличивает урона удара кулаком идеальной смены. То есть дамаг вот ее это. Вот и живучесть уберется очень сильное упорство. Подрастет. Сила на троечку. Тут не так важно. Плюс ее можно еще это прокачать еще. Блин, здоровье очень сильно упадет. Прям очень сильно упадет. Там 16 живучести сидит. Хотя, если честно, не так сильно. 265, ну, или 250. Тут даже, если честно, даже 10% не будет. Даже 10% нету. Живучесть и здоровье это типа одно и то же. Хотя нет, живучесть как раз вот там и будет. Минус 15, типа это вот. Зато вот мудрость очень сильно так подрастет. Блин, давай поставим. И улучшим. Физическую стойкость. И еще можно. Давай. Медь требуется. 56. Мы тут это очень быстро так это. Сила прям, ну, дамаг очень сильно уменьшится. Проворство зато. Ну, проворство вот, чисто вот на ружье тут. Дамаг. Ну, там в ружье дамаг и так не сильно. Так что там особо разницы нету. Дамаг это, блин, ну, вот на плюс 20-очка там, блин, ну это очень сильно, если честно. Да и физическая стойкость, там плюс более, может быть, и 9% всего лишь. Но... Ну вот, если честно, это очень сильно дамаг повысит. У нас очень сильно дамаг подрос.
Блин, вот это вот, блин, как бы это. Тут именно уж смотреть, читая, вот, блин, возрастает на 15%, то есть раз, два, три это. Эффект суммируется из сброса эффекта при получении урона. То есть дамажит, и да, раз там 15% уже это. Блин, дамага все больше и больше. А здесь зато здоровье будет дохищи. И сам дамаг побольше будет. Или 11, или 14. Тем более мы сейчас еще больше вкачаем. Уже 6 уровень. Если я поставлю сейчас вот это вот, то есть живучесть будет 211. То есть у нас здоровье прям очень сильно так сейчас вкачалось. И мы и по здоровью не потеряли, и по дамагу не потеряли. Это именно что в плане это здоровья. Упорство тут очень, ну, одинаковое. А живучесть выросла сильно, прям на 46. Блин, ну-ка. Блин, давай вот это поставим. Третий удар кулаком. Урон от манифестации, длительное сплетение, мудрость, просто. Блин, вот это тоже, если честно, полезно. Ладно. Ceridian? What do you mean, Ceridian? Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? But it's a bird. It's Ceridian, by way of the invisible, speaking through the crow. But it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Ну, вам еще века 3 так надо будет пожить. В смысле, а, блин, вы... Ты хочешь, чтобы я, блин, быстрым перемещением это сделал, что ли? Ну, похоже, похоже, что да. Похоже, нам нужно будет быстрое перемещение использовать.
А, прям вот так сразу переместили. Ну ладно, давай вот на этом сохранимся. И на этом закончим. В следующем стриме продолжим уже. Все, спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.